Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We start with technical and derivatives outlook. So in yesterday's session, we saw that there was sell-off in the Nifty, and Nifty was down by 91 points to close at 18,634. So from the day's high of 18,777, the Nifty has closed almost at 18,634, which is and with this it has almost engulfed is previous bullish candle. So now, looking at the chart pattern, what we can see that there has been slightly profit booking in the market, and overall, only the capital good was the one sector which was positive. Besides this, most of this sector has closed in red. So there was a profit booking, which we need to keep a watch on. So we believe that this 18,500 is the immediate support, and higher side we were talking of 19,000, 19,200 during the month. So now, by any chance, looking at the chart pattern, if 18,500 is broken, then there can be loss of momentum, which can take the Nifty back to 18,300, 18,200 level. So we need to be a little bit cautious, and for whatever the trading calls we are having, we should keep a stop loss of 18,500. The main reason is because of the Bank Nifty. If we look at the Bank Nifty was down by 280 points, and over the last 5-6 trading session when Nifty was making a new high, Bank Nifty never made a new high. So, and Bank Nifty is strictly trading in the very short range of 43,500 and 44,500. So, and if I look at the Bank Nifty chart, then somehow it gives us a feel it is giving there is some distribution is going on the Bank Nifty. And this may get triggered if 43,500 level is broken on the lower side. So there is a extreme cautious view on the Bank Nifty. So if the Bank Nifty doesn't perform, then the Nifty may also move sideways. So looking at yesterday's sell-off, we are a little bit cautious, and the Bank Nifty breaks below 43,500 may open up for 42,000 on the lower side. So that should be the immediate stop losses for both the indices, 18,500 for the Nifty and 43,500 for the Bank Nifty. So individual stocks to related to the sectors should be, uh, if it's a trading bet, then it's a very short term call, then we need to take a view accordingly. Long term, we are still bullish. Market needs to find some base close to 18,300, 18,200 in case of correction, and Bank Nifty close to 42,000. So whenever there is a correction and we see a base formation, then again the momentum can pick up. But since if there is some sell-off, then the time frame will increase, and this may go for the next month. This is what we see from the current chart pattern. So slightly we'll take a cautious view, and if 18,500 is broken, then we'll exit the trading call. Yeah, maybe the short-term picks which we are taking a positions on. Coming to this derivatives data, there was a short build-up in yesterday's session. So Nifty has seen a short build-up to the tune of 3.75%. The put call ratio has declined from 1.38 to 0.92, and this major call addition was seen as 18,700, 18,800 strike price. This is the resistance from the derivatives point of view. And from the put front, 18,600 and 18,500. So this will be the support. Coming to Bank Nifty has also seen a short built up in yesterday's session, and the put call ratio has also declined from 0.95 to 0.80. And the major call additions were seen in 44,000 strike price. The call and put are seen in the same strike price at 44,000 strike price. So this is basically a straddle. So we'll be a little bit cautious. 44,000 looks likely to be acting as a resistance as of now. So net, we are having a cautious view. We are taking one positional call in the from the technical point of view. We are bullish on the APL Apollo. The charts are looking quite positive. The stock has taken support at the 200-day moving average, and we are seeing a volume breakout. So we are recommending a buy in APL Apollo at the current price, 1201. The stop loss would be on a closing basis at 1158, and we are looking for 1310, 1315 on the higher side. It's a 2 to 3 weeks kind of call. So it's the today's market correction, or it can be bought at the current price. So that's the view from the mind. I'll hand over to Bandisa for more research updates. Thank you.
Thank you, Brijesh sir. Good morning, team. A few updates from my side, starting with the RBI monetary policy. Yesterday, RBI monetary policy has, in line with the market estimates, no repo rate change. Repo rate change remain at 6.5%, and there was no change in the stance, which stood at withdrawal. Uh, Now, if you see the this further, they have guided or GDP expectations were remain maintained at 6.5% for FY24. However, slightly positively, CPI inflation expectation for FY24 were lowered at 5.1%. Last policy, it was 5.2% in April 2023. So that seems to be slightly positive. However, if you see, there was some expectation earlier that there could be a rate cut in the month of December policy, but now RBI governor has said that they will be more focusing on targeting inflation to 4%. So that gives the thought process to the investors or the market participant that should be a rate cut in the Fed and fake end of the FY24 or in the February policy. So this was slightly negative as such. So this has some bit of a reaction on the bond yields, which increased by 2 to 3 bips. Overall, in our banking coverage, our topics are HDFC, ICICI, and Federal. Next is on the CE Infosystems. C Infosystems has conducted an analyst meet. We have attended, and the key highlights are as C Infosystems has a market share of 80% in the auto OEM industry, and the company is very much confident of maintaining this share going forward in the industry because of its strong customer relationship and diverse product offerings. Now they have given some revenue mix for FY27-28. The planned revenue is as follows: rupees 5 billion from corporate market, 3.8 billion from auto market, 5 billion from IoT, and 2.4 billion from government. If the management is able to achieve this, it would lead to total revenue of 1670 crores by 27-28. However, if you see, the previous management guidance was around 10 billion or 1000 crores. So this is much higher than previous guidance. Similarly, in terms of profitability, if we assume a lower part margin 30% on 1620 crores of revenue, it approximately makes 500 crore of profit. So if I try to compare current profit of 100 crore, it's approximately 5x jump in the profitability. Now the stock is currently trading at 1168 rupees, which is, if you see on a EPS basis, 58x TTM trailing basis EPS and 12x on FY28 EPS. So if they are able to achieve these kind of numbers, that seems to be very much positive for CE Infosystems. Next is on the CCL products. CCL Products has announced that they have recently acquired several several brands from the Denmark-based Lofob Group, namely Percol, Rocket Fuel, Plantation Wharf, and the London Blend. The estimated value is around 550,000 pound. These brands are currently owned by a Food Brands Group of subsidiary. According to the management, this agreement will accelerate the company's strategy to expand the global manufacturing and distribution of FMCG. With this acquisition, CCL will gain access to major supermarkets in the UK, which holds the title of Europe's largest instant coffee market, boosting annual retail sales of $850 million. So this seems to be slightly positive with respect to CCL. Next is on the Mahindra and Mahindra. Mahindra and Mahindra has announced that they have entered the dual fuel segment in the small commercial vehicle space with a launch of Supro CNG Dio priced at rupees 6.32 lakh ex showroom Delhi price. The model can run on both CNG as well as on petrol. It comes with a payload capacity of 750 kg and a range of 325 km with a CNG tank capacity of 75 liters. Also, it comes with a 5-liter petrol tank to care of range anxiety issues. From the demand side, CNG segment has grown 4 times in 4 years. CNG sales now account for 5,000 units from total of 16,000 units per month.
Going forward, company aims for sizable market share in the segment with this Supro CNG Dio stock. Currently, we have a buy rating with a target price of 1557, and this news bodes well for the Mahindra and Mahindra. Lastly, from my side on Kotak Mahindra Bank, Kotak Mahindra Bank, there is a stake sale by Canada Pension Fund of approximately 6,225 crores. This Canada pension plan will offer 3.3 crore shares, which is approximately 1.7% stake in Kotak Mahindra in a block deal, and the shares are offered between 1792 to 1886 range. So this is a 5% discount on yesterday's closing price. So there could be some bit of a pressure on the Kotak Mahindra Bank stock performance. That's it from my side. Over to you, Shantanu. Yeah, thank you, Bunty sir. So, starting with some further updates, first among which is regarding Biocon, where the company's active pharmaceutical ingredient manufacturing facility in Bangalore received a certificate of GMP, that is Good Manufacturing Practice Compliance, from the Competent Authority of Germany. The said Bangalore facility underwent an EU GMP inspection in Feb 2023. The next update is on Hindustan Aeronautics, where the state-owned defense company said that the meeting of the board of directors will be held on 27th June to consider a proposal for the subdivision of equity shares. Hence, the trading window for trading in the securities of the company will remain closed for all insiders, including designated persons, connected persons, and their immediate relatives from June 9th till 48 hours after the declaration of the outcome of the board meeting. The Tata Power Renewable Energy, through its subsidiary TP Vardhaman Surya, received a letter of award to set up 966 megawatt RCT, that is round the clock hybrid renewable power for Tata Steel. The project has a hybrid renewable capacity of 379 megawatt solar and 587 megawatt wind power. Tata Steel will invest 26% equity in the said project. The project will be commissioned on by June 1st, 2025. The next update is on NHPC, where subsidiary NHDC has received a pump hydro storage site in Khandwa, Madhya Pradesh, with an estimated storage capacity of 525 megawatt x 6 hours from the New and Renewable Energy Department, Government of Madhya Pradesh. GAIL India, the state-owned natural gas company, has released payment to all stakeholders of JBF Petrochemicals as per an NCLT order. The corporate insolvency resolution process will be completed in 15 months. GAIL has already infused a total resolution plan amount of rupees 2,101 crores, thus acquiring 100% stake in JBF Petrochemicals. The next update is on HDFC Bank, where the bank has shortlisted veteran Mr. Arvind Kapil as its current retail assets head to spearhead the home loans business post its mega merger with India's biggest mortgage financer, HDFC. Kapil, who has worked at India's most valuable bank for almost a quarter of the century, recently met executives at the mortgage lender to discuss plans for the loan book post merger, according to some sources. The next news is about Blue Dart Express. The board of directors of the company has approved an appointment of Sudha Pai as the chief financial officer and VN Iyer as group chief financial officer with effect from 1st September. The next update is on Ether Industries, where the specialty chemical manufacturer has inked a license agreement with Saudi Aramco Technologies company for the commercialization of the sustainable converged polyols technology. The agreement formally initiates Ether's activities towards manufacturing and commercialization of Ether of the coverage polyols technology and product series. Snowman Logistics, Gateway Industry Parks, has acquired additional 14 lakh shares in the logistics company via open market transactions at an average price of rupees 43.32 per share.
In previous session 2, Gateway Distriparks bought additional 11 lakh shares or 0.65% stake in Snowman Logistics. The next update is on United Drilling Tools, where ace investor Mr. Ashish Kacholia has sold 1.58 lakh equity shares or 0.78% stake in on-field equipments manufacturer via open market transactions at an average price of rupees 190.49 per share. Kacholia held 5.7 lakh shares or say 2.81% stake in the company as of March 2023. The next update is on C8, where the tire maker has entered into a fifth addendum agreement to the existing share subscription and shareholders agreement with Tresenmore Online and other parties for making a further investment of up to rupees 9 crore in Tresenmore to acquire additional 10.89% stake. Now, Tresenmore will become subsidiary of C8 with 56.9% stake. PTC Industries, the company said that the board of directors has approved the issue of equity shares worth up to rupees 45 crore on preferential basis. The final update is on L&T Financial Holdings, where the board of directors of the company has recommended a final dividend of rupees 2 per equity share for financial year 2022-23. So this was all from my side. Now handing it over to Shitija ma'am. थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। कल आरबीआई पॉलिसी की मीट थी, तो जो रेपो रेट है वो अनचेंज ही रखा है 6.5%। इसके अलावा जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ है वो 6.25% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है 6.75% है। सीपीआई इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए वो लोअर है 5.1%। और इसके अलावा जो जीडीपी ग्रोथ है फोरकास्ट फाइनेंशियल 24 वो रिटेन ही की है 6.5% से। ये जो मीटिंग थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, उसके बाद जीसेक के जो बॉन्ड्स है उनमें थोड़ा मोमेंटम इंक्रीज देखा गया 2 बेसिस पॉइंट से अप्रॉक्स 7। और ये बैंकिंग कवरेज यूनिवर्स में हमारे टॉपिक्स है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड फेडरल बैंक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से। द नेक्स्ट अपडेट है सी इन्फोसिस्टम पे ऊपर। सी इन्फोसिस्टम की एनालिस्ट मीट थी, तो कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 80% है उनके ऑटो ओईएम इंडस्ट्री में। कंपनी कॉन्फिडेंट है उनका जो मेंटेनिंग शेयर है वो मतलब आगे जाके फॉरवर्ड इंडस्ट्री में वो स्ट्रॉन्गर होगा और स्ट्रॉन्गर कस्टमर रिलेशनशिप होगा, डाइवर्स प्रोडक्ट ऑफरिंग होगा। देन कंपनी का प्लान रेवेन्यू था मिक्स बाय फाइनेंशियल ईयर 27-28 के लिए, उसमें 5 बिलियन फ्रॉम कॉर्पोरेट मार्केट, 3.8 बिलियन फ्रॉम ऑटो मार्केट, 5 बिलियन फ्रॉम आईओटी, 2.4 बिलियन फ्रॉम गवर्नमेंट। ये मैनेजमेंट ने अचीव किया, तो ये टोटल रेवेन्यू उनका 16.72 बिलियन होगा फाइनेंशियल ईयर 27-28 के लिए। टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो हम लोगों ने अज्यूम किया कि लोअर पार्ट ऑफ मार्जिन भी 30% होगा 16.24 बिलियन रेवेन्यू का, तो कंपनी अप्रोक्स 5 बिलियन प्रॉफिट, मतलब हम लोग देखें तो अप्रोक्स 5 टाइम्स जंप है प्रॉफिट में। स्टॉक इज करंटली जो ट्रेड कर रहा है वो 1168 है। द नेक्स्ट अपडेट है सीसीएल प्रोडक्ट के ऊपर। सीसीएल प्रोडक्ट है, उन्होंने रिसेंटली एक्वायर्ड किया सेवरल ब्रांड्स डेनमार्क बेस्ड जो है लोफ बेगर्स ग्रुप, उनमें नेमली परकॉल, रॉकेट फ्यूल, प्लांटेशन वॉर्फ एंड द लंदन ब्लेंड। इनका जो एस्टिमेटेड वैल्यू है डील की जीबीपीएम में 5,50,000 के अराउंड है। ब्रांड करंटली ओन है फूड ब्रांड्स ग्रुप, सब्सिडरी ऑफ लोफर्ग्स ग्रुप का। अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट है कि ये अग्रीमेंट विल एक्सेलरेट करेगा कंपनी का स्ट्रेटेजी जो एक्सपांड करेगा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में। और ये एक्विजिशन के साथ सीसीएल एक्सेस करेगा मेजर सुपरमार्केट यूके में, और जो उनका टाइटल है यूरोप्स लार्जेस्ट इंस्टेंट कॉफी मार्केट का, वो बूस्ट करेगा एनुअल रिटेल सेल्स $850 मिलियन का। और ये 1906 में लोफक ग्रुप्स रोस्ट ओवर 10 मिलियन कप्स ऑफ कॉफी पर डे था, और ये सेल प्रोडक्ट्स हो रहे थे 18 मार्केट्स में, तो ये पॉजिटिव है सीसीएल के लिए। देन एमएनएम के ऊपर अपडेट है। एमएनएम ने कल अपडेट किया कि वो एंटर करने वाले ड्यूअल फील्ड सेगमेंट में स्मॉल कमर्शियल व्हीकल स्पेस में जो लॉन्च करेंगे सुप्रो सीएनजी डियो। उसकी जो प्राइस होगी 6.32 लाख
एक शोरूम प्राइस होगी दिल्ली की। देन मॉडल है वो मोस्टली बोथ सीएनजी एंड पेट्रोल पे होगा और ये पेलोड कैपेसिटी होगी उसकी 750 केजी की, रेंज होगी 325 किलोमीटर विद सीएनजी टैंक की कैपेसिटी होगी 75 लीटर्स की। ये ऑल्सो 5 लीटर पेट्रोल टैंक है रेंज एंजाइटी इश्यूज के। और ये डिमांड साइड पे देखें तो सीएनजी सेगमेंट ग्रोन हुआ है 4 टाइम्स इन 4 इयर्स में। सो सीएनजी के सेल से नाउ अभी अकाउंट में अराउंड 5000 यूनिट से टोटल 16000 यूनिट पर मंथ है। आगे जाके कंपनी का एम है कि वो साइजेबल मार्केट शेयर इन सेगमेंट है वो सुप्रो सीएनजी डियो में होगा। लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से बाय रेटिंग के टारगेट प्राइस है 1557। देन कोटक महिंद्रा जो है कनाडा पेंशन उन्होंने सॉर्ट किया है 6225 करोड़ का स्टेक सेल कोटक महिंद्रा बैंक का। कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने ऑफर किया है 3.3 करोड़ शेयर्स रिप्रेजेंट करेंगे 1.7% स्टेक एंड कोटक महिंद्रा बैंक का ब्लॉक ट्रेड। और शेयर की जो ऑफर प्राइस थी वो 1792 से लेके 1886 की प्राइस रेंज रिप्रेजेंट हुए। डिस्काउंट अप टू 5% है थर्सडे के क्लोजिंग के हम लोग कंपेयर करें तो। देन नेक्स्ट अपडेट है बायोकॉन के ऊपर। बायोकॉन जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है बेंगलुरु में, उनको रिसीव हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का जो कंप्लायंस फ्रॉम द कंटेंट अथॉरिटी ऑफ जर्मनी से मिला है। और बेंगलुरु फैसिलिटी अंडरवेंट ईयू जीएमपी इंस्पेक्शन फरवरी 2023 में हुआ था। द नेक्स्ट अपडेट है एचएल के ऊपर। एचएल की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हेल्ड हुई है 27 जून को, जो कंसिडर करेंगे सब डिविजन ऑफ इक्विटी शेयर्स का प्रपोजल के लिए। और ट्रेडिंग विंडो है सिक्योरिटीज की कंपनी की वो रिमेन क्लोज रहेगी इनसाइडर और इंक्लूडिंग डेजिग्नेटेड पर्संस को कनेक्टेड पर्संस को। द नेक्स्ट अपडेट है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी है वो उनकी जो सब्सिडरी टीपी वर्धमान सूर्या उनको एक लेटर ऑफ अवार्ड एलओए मिला है जो सेटअप करेंगे 966 एमडब्ल्यू मेगावाट आरटीसी हाइब्रिड रिन्यूएबल पावर फॉर टाटा स्टील के लिए। और ये प्रोजेक्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल कैपेसिटी 379 मेगावाट सोलर होगा और 587 मेगावाट विंड पावर होगा। टाटा स्टील इसमें इन्वेस्ट करेगा 26% इक्विटी ये प्रोजेक्ट में। और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा जून 1 2025। एनएचपीसी जो कंपनी है उनको पंप हाइड्रो स्टोरेज साइट खंडवा मध्य प्रदेश में स्टोरेज कैपेसिटी है ये साइट की 525 मेगा इंटू x6 आवर्स। और ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट होगा गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का। देन गेल है, गेल कंपनी को रिलीज हुआ है पेमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर जेबीएफ के पेट्रोकेमिकल्स जो एनसीएलटी का ऑर्डर था उनके अनुसार। ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट होगी 15 मंथ्स में। और गेल ने ऑलरेडी इन्फ्यूज किया टोटल रिजोल्यूशन प्लान अमाउंट 2101 करोड़ की। और वे एक्वायर करेंगे 100% स्टेक इन जेबीएफ पेट्रोकेमिकल्स में। देन ब्लू डैट कंपनी है उनका उन्होंने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट के लिए सुधा पे को एज ए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और वीएन अय्यर एज ए ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए। और ये इफेक्टिव होगा सितंबर 1 से। देन नेक्स्ट अपडेट है स्नोमैन लॉजिस्टिक जो कंपनी है उन्होंने गेटवे डिस्ट्रैक्स उनको एक्वायर्ड किया एडिशनल 14 लाख शेयर्स लॉजिस्टिक कंपनी में ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन से हुआ था। उसकी जो एवरेज प्राइस थी वो 43.32 पर शेयर थी। प्रीवियस गेटवे डिस्पार्क जो है उन्होंने बॉट किया था एडिशनल 11 लाख शेयर्स और 0.65% स्टेक था स्नोमैन लॉजिस्टिक का। सीएट कंपनी है उन्होंने 5th एडिशन एग्रीमेंट किया है एग्जिस्टिंग सब्सक्रिप्शन शेयर होल्डर एग्रीमेंट ट्रेसन मोर ऑनलाइन एंड अदर पार्टीज के साथ जो फर्दर इन्वेस्टमेंट होगी उनकी अप टू 9 करोड़ ट्रेसन मोर में। और वो अक्वायर करेंगे एडिशनल 10.89% स्टेक। और अभी ट्रेसन मोर ये हो जाएगा सब्सिडियरी ऑफ सीएट की विद 56.9% स्टेक। देन पीडीसी इंडिया है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्होंने इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर अराउंड 45 करोड़ की प्रेफरेंशियल बेसिस पे अप्रूव की है। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी ने रिकमेंड किया है फाइनल डिविडेंड ₹2 पर इक्विटी शेयर फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए। दैट्स इट फ्रॉम आवर एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द मॉर्निंग कॉन कॉल। हैव अ नाइस डे।